Welcome to Sankalp Learning Solution. Good afternoon, my dear students. Hello, everyone. Look at the question number 7. Median is equal to L plus N by 2 minus CF divided by F into H. Here, F refers to, look at the answer. A, lower limit of the median class. B, size of the class interval. C, frequency of the median class. D, cumulative frequency. So here, lower limit of the median class refers as L. So size of the class interval is referred as H. Frequency of the median class, which refers to F. Okay. So here, cumulative frequency refers to CF. Okay. So here they ask F. F is the frequency of the median class. So here C, frequency of the median class, is the correct option. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 15. If sine A plus sine square A is equal to 1, then find the value of cos square A plus cos raised to 4A. So the given equation is sine A plus sine square A is equal to 1. Okay, so rearrange this equation. So sine A is equal to 1 minus sine square A. So we know the trigonometric identity, sine square A plus cos square A is equal to 1. So we can write 1 minus sine square A as cos square A. So here sine A is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ cos square A ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Substitute the expression into the required value. So here we have to find cos square A plus cos raised to 4A. Okay. So we need to find this cos square A plus cos raised to 4A. Substitute sin A for cos square A. Okay. Here cos square A is sin A plus cos raised to 4A is cos square A whole raised to 2. So this is equal to sin A plus cos square A is sin A. Okay. So here cos raised to 4A. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ sin square A. Okay. So here sin A plus sin square A is equal to ಏನು ಹೇಳಿ 1. So this is the value of cos square A plus cos raised to 4A. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 18. In the given figure, PA and PB are tangents. PA and PB are tangents to the circle with center O if PA is equal to 4 centimeter and APO is 40 degree. Then find the measure of AOB and find the length of PB. Okay.
So here the line segment PO which bisects angle APB. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ APB is equal to ಏನು ಹೇಳಿ 2 times of APO ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ APO 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ OPB ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ APB is equal to ಏನು ಹೇಳಿ 2 times of APO ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ here in quadrilateral triangle, so this AOPP in quadrilateral, the sum of the interior angle ಏನಿರುತ್ತೆ 360 degree ಇರುತ್ತೆ. But we know here angle A is equal to 90 degree, angle B is equal to 90 degree. ಯಾಕಂದ್ರೆ radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. Okay, theorem 10.1. So ಇಲ್ಲಿ angle ಏನಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಂಗಲ್ AOB ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ APB ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ OAP ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ OPP is equal to 360 degree. So angle AOP plus here APB is twice APO ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 40 into 40 is 80. Okay. So plus OAP is 90 degree by using theorem 10.1. So 90 plus 90. Total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ AOB plus 80 plus 90 plus 90 to 260 degree is equal to 360 degree ಆಗುತ್ತೆ. So here angle AOB is equal to 360 degree minus 260 degree. So angle AOB is equal to 360 degree minus 260 degree is 100. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ angle AOB ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 100 degree. So ಇಲ್ಲಿ AP ಮತ್ತೆ PB ಏನ್ ಹೇಳಿ tangent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. So AP tangent length ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ PB ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ using 10.2 theorem. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ PA 4 centimeter ಆದ್ರೆ PB length ಕೂಡ 4 centimeter ಆಗಿರುತ್ತೆ. Hence the proof. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 20. If the first term of an arithmetic progression is 1 and the 14th term is 53, then find the nth term of this progression. Okay. So here the given first term A is equal to 1 and 14th term. So A14, okay. So this is equal to 53 of an arithmetic progression. So the formula for the nth term of an arithmetic progression is an is equal to a plus n minus 1 into d. So we need to find common difference d. So calculate the common difference. Here A14th is equal to 1 plus 14 minus 1 into d. So here A14th term is 53 is equal to 1 plus 13d. So 53 minus 1 is equal to
13D. So simplify this. This is equal to 52 is equal to 13D. So D is equal to 52 divided by 13. So 13 ones are 13 fours. So this is equal to 4. So D is equal to ಏನು ಹೇಳಿ 4. So common difference ಏನು ಬಂದಿದೆ 4 ಬಂದಿದೆ. So now find the nth term. Okay. So here substitute A is equal to 1 and D is equal to 4 into the general formula. So here AN is equal to A plus N minus 1 into D. So here AN is equal to 1 plus N minus 1 into D is 4. So this is equal to AN 1 plus 4N plus minus minus 4. So is equal to 4N minus 3. Okay. So this is the nth term of the arithmetic progression. 4N minus 3. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 21. Find the HCF of 135 and 75 by prime factorization method and then find the LCM of 20 and HCF of 135, 75. So first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ highest common factor of 135 ಮತ್ತು 75 ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮತ್ತು 20 ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯ LCM ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, HCF of 135 and 75 ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. So here the prime factorization of 135. So this is 3 into 3 into 3. 3 is a 9, 9 is a 27 into 5. Okay. So this is equal to 3 raised to 3 into 5 raised to 1. So prime factorization of 75 ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 into 5 into 5 is a 15, 15 5s. Okay, so this is equal to 3 raised to 1 into 5 raised to 2. So ಈಗ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯ HCF ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, highest common factor. So HCF. Here HCF is the prime factors raised to the lowest power. Okay, so ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ the common prime factors are 3 and 5. So 3 raised to 1, 5 raised to 1. So this is equal to 15. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ HCF of 135 and 75 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 15 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದರ LCM ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ LCM. So LCM of 135, 75. HCF of second
LCM, HCF of 135,75 and 20. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So here prime factorization of 20 is equal to 2 into 2 into 5. So this is equal to 2 raised to 2 into 5 raised to 1. Okay. So really LCM of this HCF of 135,75 when 20 is equal to here LCM is equal to here LCM is the product of all prime factors, means common and uncommon raised to their highest powers. Alva? So the prime factors involved 2, 5 and 3. So the highest power of 2 is 2 raised to 2. The highest power of 3 is 3 raised to 1 and highest power of 5 is 5 raised to 1. So this is equal to 2 into 2 into 3 into 5. So 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. Okay. So the highest common factor of 135 and 75 is 15 and the LCM of 20 and highest common factor of 135,75 is 60. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 22. Find the value of y for which the distance between the points P of 2, minus 3 and Q 10, y is 10 units. You have to find the value of y. Okay. So here use the distance formula. So the distance between the 2 points x1, y1 and x2, y2 is the given by the formula. I will repeat the question. Hello everyone. Look at the question number 22. Find the value of y for which the distance between the points P of 2, minus 3 and Q 10, y is 10 units. Okay. So here the distance D between 2 points is given by the distance formula D. So this is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So here given points are P 2, minus 3 and Q 10, y. So here distance D is 10 units. So substitute the values, solve for y. So here D is 10 is equal to square root of
x2 is 10 minus 2 whole square plus y minus of minus 3 whole square. So 10 is equal to square root of 10 minus 2 is 8 square plus y minus minus plus 3 whole square. So squaring on both sides. So square both sides. Equation to eliminate the square roots. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 10 square. So is equal to 8 square plus y plus 3 whole square. So 10 square is 100 is equal to 8 square is 64 plus y plus 3 whole square. So here 100 minus 64 is equal to y plus 3 whole square. So here 100 minus 64 is 36 is equal to y plus 3 whole square. Again, take the square roots of both sides. Okay, so here we get square root 36 plus or minus is equal to y plus 3. Okay, so iದೇನಾಗುತ್ತೆ plus or minus 6 is equal to y plus 3. So here, in the first case, if y is equal to plus 6, then 6 is equal to y plus 3. So y is equal to 6 minus 3. So y is equal to plus 3. In the second case, y is equal to minus 6. So then this is minus 6 is equal to y plus 3. So y is equal to minus 6 minus 3. So this is equal to minus 9. Okay. So the value of y are 3 and minus 9. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 22. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points minus 1, 7 and 4, minus 3 internally in the ratio 2 and 3. Okay, 2 ratio 3. So here identify the given values. So here the points are minus 1, 7 and 4, minus 3. Okay, so here x1, y1 is equal to minus 1, 7, x2, y2. So this is equal to 4, minus 3, and the internal ratios m ratio n. So this is equal to 2 ratio 3. So by applying section formula. So here formula P of x, y is equal to m x2 plus n x1 divided by m plus n, m y2 plus
ny1 divided by m plus n. Substitute the values. So here m is 2 into 4 plus 3 into minus 1 divided by 2 plus 3, comma 2 into y2 is minus 3 plus n is 3 into y1 is 7 divided by 2 plus 3. So this is equal to, so here 4 2s are 8 minus 3 divided by 5, comma 3 2s are 6 plus minus minus 6 plus 21 divided by 5. So this is equal to, so 8 minus 3 is 5 by 5, comma minus 6 plus 21 is 15 divided by 5. So this is equal to 1, so 1, comma 3. Okay. So the coordinates of the points are 1, comma 3. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 23. In the figure, write the value of secant B and cot A. Okay. So here, in right angle triangle, trigonometric ratios. So here, secant B. So ಇಲ್ಲಿ secant the ratios ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Hypotenuse divided by adjacent. ಅಲ್ವಾ? So hypotenuse divided by adjacent side to angle B ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ hypotenuse is AB. So hypotenuse is AB. So ಇಲ್ಲಿ secant B. So B ಗೆ adjacent side ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. So B ಗೆ adjacent side of angle B ಏನಾಗುತ್ತೆ secant. So here adjacent side of angle B is BC. Okay, so divided by BC. So here AB is 13 unit divided by BC is 5. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ secant B is equal to 13 divided by 5. So cot A. So cot function ಏನ್ ಹೇಳಿ? Adjacent side. Okay, so adjacent side of angle A divided by ಏನ್ ಹೇಳಿ? Opposite side of angle A. So here angle A ಗೆ adjacent side ಯಾವುದು? AC. So AC divided by opposite side is BC. Okay, so opposite side of angle A is BC. So here AC is 12 unit divided by BC is 5. So here secant B is 13 divided by 5 and cot A is 12 divided by 5. Thank you.
Hello everyone. Look at the question number 24. Find the roots of the quadratic equation 2x square plus x minus 6. Okay. So here to find the roots of the quadratic equation. So we use factorization method. So here the given equation is 2x square plus x minus 6. So here multiply first and last term. So 6 2s are 12. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 2 ನಂಬರ್. ಸೊ 4 3s are 12 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4 3s are 12 or 6 2s are 12 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬರ್, ಆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು? 12 ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 12 ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 3s are 12 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 4 minus 3 plus 1 ಸಿಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6 2s are 12. ಬಟ್ 6 minus 2 1 ಆಗಲ್ಲ. 6 plus 2 ಕೂಡ 1 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 and 3 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, 2x square plus 4x minus 3x minus 6. ಸೊ ಈ 2 ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 2x. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ x plus 2. ಸೊ ಹಿಯರ್ minus 3 is common. So x plus 2. ನೋಡಿ plus minus minus 3 into x is 3x. Plus minus minus 3 2s are 6. Okay. So ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? x plus 2. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2x minus 3. Okay. ಸೊ ಹಿಯರ್ this is equal to 0 ಆದ್ರೆ so x plus 2 is equal to 0. This implies x is equal to minus 2. So 2x minus 3 is equal to 0. So this implies x is equal to x is equal to x is equal to 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So the roots of the quadratic equations are x is equal to minus 2 and x is equal to 3 by 2. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 24. Find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0 and write the nature of roots. Okay. So here given equations a 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. So the coefficients are a is equal to 2, b is equal to minus 6 and c is equal to 3. So here calculate the discriminant. So here discriminant formula delta is equal to b square minus 4ac. So this is equal to, here b is minus 6 whole square
minus 4 into 2 into 3, A into C. So is equal to minus 6 is 36 minus 4 2s are 8, 8 3s are 24. So is equal to 12. Okay, so delta is equal to ಏನು ಹೇಳಿ 12 ಬಂದಿದೆ. So delta ಏನಾಯ್ತು greater than 0 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So delta is greater than 0. If delta is greater than 0, the equation has two distinct real roots. Okay, so the equation has two distinct real roots. Thank you. Fourth main, answer the following question. Look at the question number 25. If two pair dice are rolled simultaneously, then find the probability that the sum of the numbers on the top faces is less than 8. B, of getting a square number on one of the face only. Okay. So here, first we need to find the total number of outcome. Okay. So when rolling two paired dice, the total number of possible outcome is n of s is equal to 36. Okay. So to outcome 6 into 6, 26. Okay. The sample S contains of a order paste, that is D1 and D2. Okay. So here one dice ಅಲ್ಲಿ 6 spaces ಇರುತ್ತೆ. Okay. So two fair dices are rolled. So total number of outcome ಏನಾಗುತ್ತೆ 36. Okay. So ಇಲ್ಲಿ first question ಏನಿದೆ, that the sum of the numbers on the top face is less than 8. So ಎರಡು dices ಇನ face ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 8 ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ 8, ಸೊ ಲೆಸ್ ದನ್ 8 ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 ತನಕ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಸೊ 1, 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡರ ಸಮ್ಮು 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 1, 2, 2, 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ 2 ಬಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್
ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬೀಳ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು 8 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 1, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 1. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Okay, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 and 5, 1 ಬೀಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ 5 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 8 ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಸಮ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಲೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 8 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ n ಆಫ್ a. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು a ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ 21. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 36. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ 3 7s, 3 12s, so 7/12. So this is the probability of getting numbers less than 8. Thank you. Next, B option. So ಇಲ್ಲಿ B ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, if the two pairs dice are rolled simultaneously, then find the probability of getting a square number on one face of the faces only. So ಎರಡು ಡೈಸ್ ಅನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 to 6 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಯ್ತು 1 ಮತ್ತೆ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಬೀಳತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ 1, 2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 1, 3. ಓಕೆ, ಸೊ 1, 5. 1, 4 ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 4, ಅದೇ ರೀತಿ 3, 1, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 4, 6, 1, 6, 4. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ 16. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ B is equal to ಏನ್ ಹೇಳಿ favorable number of outcome divided by total number of outcome. So this is equal to 16 divided by 36. So 4 fours are 4 nines. So 4 by 9. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 26. Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿನ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಥಿಯರಮ್ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸೊ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ PR are the tangents drawn from an external point P. Okay, so we have to prove PR is equal to PQ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. So construct. So ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ OP, OR and OPQ. Okay, so proof in a triangle OQP and ORP. So ಇಲ್ಲಿ angle Q ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ R ಏನ್ ಹೇಳಿ ಈಕ್ವಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಥಿಯರಮ್ 10.1 ಇಂದ ತಿಳಿದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ R ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ Q ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ OQ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು PQ, ಹಾಗೆ OR is perpendicular to RP ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ OQ and OR, these sides are equal in a triangle ORP. OR side in a triangle OQP, OQ sides are equal, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ರೇಡಿಯೈ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ OP is equal to OP in a triangle ORP, OP side in a triangle OQP, OP sides are common sides in both the triangles. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ORP and OQP are congruence triangle. Okay, so corresponding part of the congruent triangle ಇಂದ so PR is equal to ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ PQ side ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ PR ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ PQ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Hello everyone. Look at the question number 27. Find the zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to 6x square minus 7x minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay. So here quadratic polynomial 6x square minus 7x minus 3. So factor the polynomial by splitting middle term. So here first and last term is 18. So here 18, 9 2s are 18, 9 minus 2 is 7x. Okay. So 6x square minus 9x plus 2x minus 3 is equal to 0. So here 3x is common. So here 2x minus 3 plus 1, 2x plus minus 3. Is equal to 0. Here group the terms and factor out the common factors. So here 2x minus 3 is common. 3x plus 1 is equal to 0. So find the zeros. If 2x minus 3 is equal to 0, this implies 2x is equal to 3. So x is equal to 3 by 2. If 3x plus 1 is equal to 0, so this implies 3x is equal to minus 1. So x is equal to minus 1 by 3. Okay, so the zeros are alpha is equal to plus 3 by 2 and beta is equal to minus 1 by 3. So now verify the relationship between zeros and coefficients. So for a general form of quadratic polynomial is x square plus bx plus c. So here alpha plus beta. So here alpha plus beta, sum of the zeros is equal to minus b by a and product of the zeros is equal to c by a. Okay, so here first sum of zeros alpha plus beta. So this is equal to minus b by a. So here alpha is 3 by 2 plus beta is minus 1 by 3 is equal to minus. So here b is minus 7 divided by a is 6. So here 3 by 2 plus minus 1 by 3 is LCM is 6. The numerator 9 minus 3 2s are so minus 2. So this is equal to minus plus 7 by 6. So 9 minus 2 is 7 by 6 is equal to 7 by 6. Okay. So next product of zeros. So product of zeros alpha into beta is equal to c by a. So here alpha is 3 by 2 into beta is minus 1 by 3. So in the quadratic polynomial, c is minus 3, a is 6. Okay, so here 3 ones are plus minus 1 by 2. This is equal to 3 ones are 3, 3 twos are 6. So minus 1 by 2. So both are equal. So the product of zeros are also matches and sum of the zeros are also matches. Okay, so
Therefore, the zeros of the quadratic polynomial are 3 by 2 and minus 1 by 3. So the relationship between the zeros and the coefficients are verified as the sum of the zeros are 7 by 6 and product of zeros are minus 1 by 2. Both are equal. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 27. The graph of y is equal to p of x is given in the figure. Write the degree of this polynomial. Identify its zeros and hence find the polynomial. Okay, so here degree of the polynomial is, so degree of the polynomial is 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಛೇದಿಸುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದರ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಝೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ 2 ಸಲ ಛೇದಿಸಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಝೀರೋಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆರ್ the zeros of the polynomial. So I will repeat the question. Hello everyone. Look at the question number 27. The graph of y is equal to p of x is given in the figure. Write the degree of this polynomial. Identify its zeros and hence find the polynomial. So here degree of the polynomial. Degree of the polynomial is 2. Okay. So here we identify its zeros. Okay. So ಇಲ್ಲಿ zeros of the polynomial ಏನ್ ಹೇಳಿ 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ 2 ಬಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಛೇದಿಸಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ -3 ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ +1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
sum of the zeros alpha plus beta is equal to minus 3 plus 1 is equal to minus 2 and product of zeros is equal to minus 3 into 1. So this is equal to minus 3. So required polynomial p of x. Okay, so general form is x square minus x into alpha plus beta plus alpha into beta. So this is equal to x square minus x into alpha plus beta is minus 2 plus alpha into beta is minus 3. So this is equal to x square. So minus minus plus 2x plus minus minus 3. Okay. So this is the polynomial p of x. And degree of the polynomial is 2 and zeros are minus 3 and 1. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 28. In an isosceles triangle PQR, PQ equal to PR side. The angular bisector of angle P meets QR at point O. Prove that OQ divided by OR is equal to 1. Okay. So here given triangle PQR is an isosceles triangle where PQ is equal to PR. A line segment PO is the angle bisector of angle P. Okay, so meeting the base QR at the point O, we have to show that OQ divided by OR is equal to 1. Okay. So prove in a triangle POQ and POR. So here PQ is equal to PR side. So given property of isosceles triangle. So ಇಲ್ಲಿ PO bisects angle P, it divides the angle into two equal parts. ಅಂದ್ರೆ angle QPO ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ OPR ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಗಲ್ QPO is equal to ಏನು ಹೇಳಿ RPO ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is the reason. Also PO is equal to PO. In triangle PQO, PO side, in triangle POR, PO sides are common sides to the both the triangles. So side angle side criterion ಇಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, triangle PQO and POR are the congruence triangle. So congruence triangle ಅಂದ್ರೆ corresponding sides are equal and corresponding angles are equal. Okay. So by the property of congruent parts of the congruent triangles are congruent. So the corresponding sides of the triangle POQ and triangle POR must be equal in length anta aitu. So this implies OQ is equal to side ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ OR side ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ PQ ಮತ್ತು PR side equal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ PO side ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ವಿ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, OQ side is also equal to OR side. Since the length OQ and OR equal, OQ equal to OR ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
So we can find their ratios. OQ divided by OR is equal to in ಹೇಳಿ 1. Okay. So hence the proof. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 28. ABCD is a parallelogram. E is a point on BC. Diagonal BD intersect the line joining A and E. E at F. Prove that TF into EF is equal to FB into FA. Okay. So here in a triangle AFD and EFB, in these two triangles, since ABCD is a parallelogram, here AD is parallel to BC. So the line segment BD act as a transversal. Okay. So here angle FDA. So FDA is equal to FBE. So this is the alternate interior angle. So ಈ ಎರಡು angle equal ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the line segment AE act as a transversal. So DAF these angles and BEF these angles are alternate interior angle. So these two angles are equal. Also, AFD and EFB are equal angle because they are vertically opposite angles. So by the angle similarity criterion, we can say AFD triangle BFE are similar triangle. If it is similar, corresponding angles are equal and corresponding sides are in equal proportion. So the ratios of the corresponding sides of the similar triangle is equal. Okay. So we write AF divided by FE is equal to FD divided by FB is equal to AD divided by BE. So we take two ratios, AF divided by EF is equal to FD divided by FB. So cross multiplying these terms gives the required relationship. That is AF into FB is equal to EF into FD. So interchange this DF into EF is equal to FB into FA. So hence the proof. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 29. If A 1, 5, I will repeat the question.
Look at the question number 29. If A 1, y, B 4, 3, C x, 6 and D 3, 5 are the vertices of a parallelogram as shown in the figure, then find the value of x and y. Okay, so here the diagonals of a parallelogram bisect each other, meaning their midpoint are the same. So here the midpoint formula for the given. So here this m is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So this is the midpoint formula. So first find the midpoint of the diagonal AC. So midpoint of the diagonal AC is equal to here 1 plus x divided by 2, comma y plus 6 divided by 2. Okay. So next, find the midpoint of the diagonal BD. So this is equal to here 4 plus 3 divided by 2, comma 3 plus 5 divided by 2. So this is equal to 4 plus 3 is 7 by 2, comma 8 by 2. So this is equal to 7 by 2, comma 4. Okay. So now equate the midpoints and solve for x and y. So equating the x coordinates. Here x coordinates is 1 plus x divided by 2 is equal to 7 by 2. So 1 plus x divided by 2 is equal to 7 by 2. So equating the y coordinates. Y plus 6 divided by 2 is equal to 4. So y plus 6 divided by 2 is equal to 4. So simplify this. So 2 get cancelled. So 1 plus x is equal to 7. So x is equal to 7 minus 1. So x is equal to 6. So here y plus 6 is equal to 4 2s are 8. So y is equal to 8 minus 6. So y is equal to 2. Okay. So the values are x is equal to 6 and y is equal to 2. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 30. Arcs are drawn in a square ABCD with A, B, C and D as centers of the circle of radius 3.5 centimeter as shown in the figure. If the area of the square ABCD is 144 centimeter square, so then find the perimeter of the shape P Q R S T U V W P. So, ಇದರ perimeter ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. Formed by arcs within the squares. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ area of the square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? ABCD is 144 centimeter square. So side square. So area of square is equal to ಏನು ಹೇಳಿ? A square. ಅಲ್ವಾ? So area is 144 is equal to A square. So A is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? Square root of 144 is equal to A. So A is equal to 12 centimeter ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ each side. So square ಇನ each side ಎಷ್ಟು? 12 centimeter ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು AQ, AP, WD, DU, DB, UC, TC,
ವಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3.5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾದ ಇದರ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಬೇಕು, ಈ ಶೇಪಿನ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ವಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಯು ಪಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ 12 ಮೈನಸ್ 3.5 3.5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 7. 12 ಮೈನಸ್ 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿ ಯು ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ an arc ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, theta divided by 360 into 2 pi r. Okay. So using length of an arc is equal to theta divided by 360 degree into 2 pi r. So ಇಲ್ಲಿ theta ಏನ್ ಹೇಳಿ 90. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ all sides are equal, all angles are 90 degree ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 22 divided by 7 into r is 3.5. ಸೊ 0 0 ಹೋಗುತ್ತೆ. 9 ಬಂದ್ಲೆ 94 36, 2 ಬಂದ್ಲೆ 2 2ಲೆ, ಸೊ 2 1ಲೆ 2 11ಲೆ, ಸೊ 7 ಬಂದ್ಲೆ 7 0.5. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ of P Q R S T U V W P is equal to ಏನ್ ಹೇಳಿ P Q plus R S plus T U plus V W plus QR plus ST plus VU plus PW. So is equal to 4 times in ಹೇಳಿ PQ 5.5 plus 4 times PW QR PU ST QR in ಹೇಳಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 42 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ.
Thank you. I will end the class, continue in the next class. Thank you.